So hi everyone, good evening. So எல்லா ஸ்கூல்ஸ்லயுமே வந்து midterm announce பண்ணிருப்பாங்க or else you will be having monthly test இல்லையா. So அந்த midterm and monthly testக்கு what are the portions important அப்படிங்கறத பத்தி பார்க்க போறோம். So in chapter 12 plant anatomy and physiology ல we are going to discuss some of the important questions here. So we are going to discuss the previous questions also and along with that expected questions என்னென்ன இருக்கலாம் for this year அப்படிங்கறத எல்லாமே வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். ஓகேங்களா? Hi Purigai, very good evening. So ask your friends to join also so that அவங்களுக்கும் இது beneficial-ஆ இருக்கும். Hi thoughts of Azim, very good evening. So ask your friends also to join in the live today because we are going to discuss some of the important questions in chapter 12. Hi Tangamheshwaran. Yes, how many chapters have been completed in your schools? In biology, how many chapters have been completed? Enemiest chapter. So it is easy only, okayங்களா? So நம்ம கரெக்ட்டா படிச்சுக்கலாம். Okay, 3 lessons have been completed. Okay, clear. Then வேற யாராச்சும் ஸ்கூல்ல இத விட லைக் அஹெடா போயிட்டு இருக்கீங்களா? Yes, 3 lessons completed. Okay. Okay, இந்த month வந்து midterm, right? So no problem. In the chapter வந்து actually one of the highest weightage chapter தான். So low marks இது வரைக்கும் நீங்க ஸ்கோர் பண்ணிருக்கலாம். பட் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தா கூட நீங்க இப்ப கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம். I'll be like discussing some of the questions இல்லையா. So side by side உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தா கூட நீங்க கேட்டுக்கலாம். Okay? Yes, 3 lessons. So approximately எல்லா ஸ்கூல்லயுமே வந்து ஒரு 3 lessons complete பண்ணிருக்காங்க, right? For the same monthly test or midterm test happening in July, so you will be having or 2 to 3 lessons, right? So announce பண்ணிட்டாங்களா? What are the portions for this midterm? Have they announced it? Okay, some of the schools la நீங்க monthly test எழுதிட்டு இருக்கீங்க. June month, for July month அந்த மாதிரி எழுதிட்டு இருக்கீங்க. Yes, so what are the portions for your midterm or monthly test? So June la how many chapters you have completed and July la what are the portions? Okay, bio la second lesson start பண்ணிட்டேன். Okay. Okay, done. So this week we are going to see about the first chapter, that is first chapter in biology. So technically பார்த்தா chapter 12, okayங்களா? Okay. Bio la 14th and 15th வரைக்கும் you will be covering in your July month test, right? Okay. So shall we get into the session? So in the session la first நம்ம வந்து important questions discuss பண்ண போறோம் and at last we'll be having Minty, okayங்களா? So Minty யாரெல்லாம் இதுக்கு முன்னாடி attend பண்ணிருக்கீங்க? I hope you are all new for Minty, right? Minty na என்ன தெரியுமா? Any idea about Minty? Okay, for some of those who is attending first time, so Minty அப்படிங்கிறது it is nothing but one of the quiz மாதிரி தான் and you will be having leaderboard. So யார் வந்து அதிகமான கரெக்டான ஆன்சர் ஃபாஸ்ட்டாக கொடுக்குறீங்களோ based on the time, ஓகேங்களா? ஸோ உங்களுக்கு வந்து 30 seconds ஒவ்வொரு கொஷனுக்கும் நான் வந்து டைமிங் செட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ within that 30 questions you have to answer for these questions and நீங்கள் எவ்வளோ சீக்கிரமாக ஆன்சர் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி லீடர் போர்டில் டாப்பில் வருவீங்க, ஓகேங்களா?
like first rank in your class அந்த மாதிரி இருக்கும். And எல்லாமே MCQஸாக தான் இருக்கும். Like only 15 MCQs I have given. ஓகேங்களா? ஸோ அந்த குவிஸும் நம்ம அட்டென்ட் பண்ண போகிறோம். clear? And I'll be helping you for answering all these questions also. ஸோ ஏதாச்சும் தெரியாமல் இருந்தது அப்படின்னா you can ask doubts. ஸோ அதையும் நம்ம கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம். clear? ஓகே. ஸோ மென்டிக்கு நீங்கள் எந்த ஆப்புமே யூஸ் பண்ண வேண்டாம். ஜஸ்ட் க்ரோமில் போய் நீங்கள் என்டர் பண்ணாலே போதும். ஸோ பிஃபோர் தட் we are going to see the important questions. So important questionsல பார்த்தீங்கன்னா first we are going to see the previous year questions. So அதில் first question, Krebs cycle takes place in. So எந்த site of organelle inside the cell Krebs cycle takes place. So ஏதாச்சும் ஐடியா இருக்கா? Where is the Krebs cycle taking place? B. Mitochondrial matrix, and some of them have answered C. Stomata. So stomata la photosynthesis nadakum. Okay, chloroplast la glycolysis can take place, and Krebs cycle takes place in the mitochondrial matrix. And oxidative phosphorylation irukku, that is the third step, electron transport chain, takes place in the inner mitochondrial membrane. Clear? And the next question, the end-dark condition is the characteristic feature of. End-dark condition is the characteristic feature of. End-dark அப்படினா என்ன? So based on the position of protoxylem, we are naming it as exarch and end-dark, right? So important detailed questions நம்ம இதுக்கு அப்புறமா சொல்ல போறோம். Okay, first நம்ம வந்து MCQs பார்க்கலாம் and short answers and long answers அந்த மாதிரி பார்க்கலாம். Okay. So end-dark and exarch is based on the position of protoxylem. So protoxylem, if it is facing towards the center, it is called as end-dark. Facing towards the periphery region அப்படினா it is called as exarch, right? So end-dark condition எங்க பார்க்க முடியும்? Root னு ஆன்சர் சொல்லிருக்காங்க. Thoughts of Azim. What about others? Yes, பொதில் மங்கை B சொல்லிருக்காங்க. Stem. So root and stem ரெண்டுமே வந்து எக்ஸாம்பிளா படிச்சிருப்போம். பட் root எங்க படிச்சிருப்போம், stem எங்க படிச்சிருப்போம்? Root வந்து exarch இல்லையா? Protoxylem will be facing towards the periphery in the root. So rootல வந்து exarch condition, end-dark condition can be seen in the stem, right? So Minty எப்படி join பண்ணலாம் அப்படிங்கறத நான் important questions discuss பண்ணிட்டு I'll be saying you at the last. So அத பத்தி நம்ம worry பண்ணிக்க வேணாம். ஓகேங்களா? I'll be guiding you also. Clear? So end-dark condition can be seen in the stem. Okay va? And so இது வந்து 4 marksல one of the subdivision கேட்டிருந்தாங்க. In the past 2 yearsல ஒரு இயர்ல வந்து இந்த question இருந்துச்சு. So what are the factors affecting photosynthesis? So thoughts of Asim சொல்றாங்க he has been absent, right? So இந்த லெசனோட லைவ் செஷன் நம்ம ஆல்ரெடி கண்டக்ட் பண்ணியிருக்கோம். டிஷ்யூஸ் அண்ட் டிஷ்யூ சிஸ்டம் ரூட் வரைக்கும் நம்ம வந்து ஆல்ரெடி யூடியூப்ல லைவ் போயிருந்தோம் and it is available in our channel. So நீங்க போய் பார்த்துக்கலாம். ஓகேங்களா? So what are the factors affecting photosynthesis? So we have two types of factor, internal factor and external factor. Internal factor அப்படினா plant system குள்ள என்னென்ன factors இருக்கோ that is called as internal factor. The factors which are present outside the plant system is called as external factors. Okay, so internal factors அப்படினு பார்க்கும்போது the pigments, that is the color giving compounds which is present inside the plant system is one of the internal factor affecting photosynthesis. So pigments illa அப்படினா photosynthesis cannot happen. So what is the important pigment for photosynthesis to happen? Photosynthesis க்கு important ஆன ஒரு pigment என்ன? Any answers? Anyone? So chlorophyll கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Chlorophyll pigment is responsible for giving green color to the plants and leaf and it is for performing photosynthesis, right? Yes, very good. So chlorophyll. So pigment is nothing but color giving compounds na pigment in solvom. So chlorophyll is giving the green color
to the plants and leaf, and chlorophyll pigment is very important for photosynthesis to occur. Hi Namrita. Yes, very good. Chlorophyll is the correct answer. Uma Devi, all about codes, very good. So next internal factor is leaf age. So whether it is young or matured, other which photosynthesis வந்து affect ஆகும். And the accumulation of carbohydrates inside the leaf can affect photosynthesis. Hormones, so சில hormones வந்து present and absence, இது ரெண்டுமே வந்து like it determines the photosynthesis. And we have external factors like light. Sunlight இல்லை அப்படின்னா photosynthesis cannot happen. அதே மாதிரி கார்பன் டை ஆக்சைடு அட்மாஸ்பியர்லேருந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கல அப்படின்னா photosynthesis cannot happen. Temperature, we have a certain type of temperature for photosynthesis to occur. So அந்த temperature optimum இல்லை அப்படின்னா photosynthesis is affected. Water availability இருக்கணும், minerals availability இருக்கணும். So all these are the external factors. Clear? So this has been asked in one of the subtypes. 4 marks you will be having 2 subtypes இல்லையா? So அதில் B subtype this was the question. And next, what is respiratory quotient? So இது வந்து last like lesson ஓட lastல இந்த equation கொடுத்திருப்பாங்க. RQ or respiratory quotient is nothing but ratio of volume of carbon dioxide liberated to the volume of oxygen consumed. So this is the thing you should write in words, but in a formula தெரிஞ்சாலே you can write both in formula and words. ரெண்டுமே நீங்க வந்து you can fill the answers. And this is one of the important question. ஓகேங்களா? And the next subdivision, overall reaction of photosynthesis கேட்டிருக்காங்க. So these are the 2 subtypes. So 4 marksல வந்து together கேட்டிருந்தாங்க, both from the same chapter. So overall reaction of photosynthesis என்னது? 6CO2 plus 12H2O in the presence of sunlight and chlorophyll. What it gives? Right side la enna varum? What is the food particle for plant? Yes, what can be written on the right side? C6H12O6. Very good. Yes, it is glucose. C6H12O6 plus 6O2 நம்மளுக்கு வந்து liberate ஆகும். Oxygen is liberated outside the atmosphere. ஓகேங்களா? Yes, super. So glucose, oxygen, water இதெல்லாமே byproduct கிடைக்குது. Clear? And oxygen is emitted out of the plant system into the atmosphere. So that emitted oxygen நம்ம consume பண்ணிக்கிறோம். ஓகேங்களா? Like consume in the sense for respiration நம்ம inhale பண்ணிக்கிறோம். Clear? So this is the overall reaction of photosynthesis. This is also very important reaction. And next other important questions. So இதெல்லாம் வந்து நம்ம expect பண்ணலாம். ஓகேங்களா? It has been asked in very previous years, like ரொம்ப recent கிடையாது, but this can be asked today. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த இயரில் கூட நம்ம கேட்குறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. அண்ட் ஆல்சோ மிட் டேர்ம் நீங்கள் படிக்கிறீங்க இல்லையா? ஸோ ஃபார் தட் எக்ஸாம் ஆல்சோ தீஸ் கொஷின்ஸ் ஆர் எக்ஸ்பெக்டட். Glycolysis takes place in and dash is the ATP factory of the cells. இது ரெண்டுமே வந்து fill in the blanksல உங்களுக்கு book back questionsல கொடுத்திருக்கலாம், but these are very important questions. This can be asked in your choose the correct answer also. So in all option கொடுத்து they will ask you to choose the correct answer. So what is the correct answer? Glycolysis takes place in, where does the glycolysis takes place? Cytoplasm. Am I right? Cytoplasm is the site of the cell where glycolysis takes place. And next, which is the ATP factory of the cell? Yes, all about codes. Podihai Tendral. Very good. Good guess. And what is the answer for second question? ATP factory of cell அப்படினு சொல்லி எந்த ஆர்கனல நம்ம சொல்லுவோம்? Mitochondria. Yes, very good. Super.
And which organelle is called as the powerhouse of the cell? Which organelle is called the powerhouse of the cell? Mitochondria is a ATP factory, correct? But what is the powerhouse of the cell? Yes, it is also mitochondria. So ATP factory in ketalu sari, powerhouse of the cell abdin ketalu sari, you should write as mitochondria. Clear? And what is the energy currency of the cell? Energy currency of the cell. So all these are the possible questions. இதெல்லாமே வந்து book interior questions தான். What is the powerhouse of the cell? நம்ம பார்த்தாச்சு. What is the energy currency of the cell? Energy currency of the cell அப்படின்னு சொல்லி எந்த molecule or எந்த compound நம்ம சொல்லுவோம்? Any guesses? No, it is not mitochondria. Powerhouse of the cell is mitochondria. Energy currency of the cell is not mitochondria. ATP is the energy currency of the cell because ATP தான் நமக்கு எல்லா physical activities and cellular activities, metabolism எல்லாத்துக்குமே யார் energy provide பண்றாங்க? ATP is providing the energy. So ATP is called the energy currency of the cell. Clear? Yes, are you clear? Yes, it is book back only. In the ATP factory of the cell வந்து உங்களுக்கு fill in the blanksல book backல கேட்டிருக்கலாம். But some of the questions வந்து நான் relatable கேக்குறேன். It can be asked in your book back also, but interiorலயும் இது இருக்கு. ஓகேங்களா? Yes. So next expected question 2 mark பாத்தீங்கன்னா what is collateral vascular bundle அப்படிங்கிறது expected question இருக்கு. So collateral vascular bundle அப்படிங்கிறது என்ன? It comes under the conjoint type. Conjoint அப்படினா என்ன? Xylem is facing towards the interior side. Phloem வந்து it will be facing towards the periphery. ஓகேங்களா? So it is a type of conjoint bundle where xylem lies at the center and phloem towards the periphery இருக்கும். ஓகேங்களா? And what is open and close? If cambium is present, it is called as open. Okay, open collateral vascular bundle. If cambium is not present, it is called as closed type. So in the cambium, edukku responsible? It is responsible for the secondary growth of the plant. So if cambium is present, the plant வந்து secondary growth நடக்கும். The example is dicot stem. And if the cambium is absent, it is called as closed type. And the example is monocot stem. Clear? Yes, shall we go to the next question? Collateral vascular bundle edachi doubts irukka? So after seeing all these important questions and Minty, the live will end. Okay? Yes. So the next question is, name the phenomenon by which carbohydrates are oxidized to release ethyl alcohol. Carbohydrates, now what we are meaning about? Glucose. So there is a type of respiration in which glucose is broken down to form ethyl alcohol, right? Or ethanol. Ethyl alcohol oda innora name da enadhu? Ethanol, right? You would have studied in your chemistry, carbon and its compounds la padichirpinga. So ethyl alcohol is also called as ethanol. So glucose la irundhu ethyl alcohol or ethanol enna process mooliyama nadakum? What is the phenomenon happening here? It is because of the anaerobic respiration. Right? Because of the absence of oxygen, glucose is converted to the ethyl alcohol. It is performed by yeast. Okay, yeast is a unicellular fungi. So it is occurring because of the yeast. So in enna nadakum? Carbohydrates, that is glucose, is converted to ethyl alcohol or ethanol. Clear? By a process called as fermentation. Yes. Yes, the next question is, draw and label the structure of oxysomes. Oxysomes oda structure enna? Yes.
ஸோ இதை பார்க்கலாமா? ஸோ பெரிஃபெரி இஸ் நத்திங் பட் அவுட்டர் ரீஜனை தான் நம்ம பெரிஃபெரி அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேங்களா? ஸோ ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஆக்சிசோம்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா we have 3 structure, that is head, this is called as stalk, and this is base. ஸோ ஹெட்டை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? F1 சொல்லுவோம். பேஸை வந்து F0 அப்படின்னு லேபிள் பண்ணுவோம். You have to draw this diagram and label the parts. Okay, when labeling, always label on the right side of the diagram. It makes your diagram so neat and simple. ஓகேங்களா? ஸோ ரேண்டமாக மார்க் பண்ணுறதை விட it will make your diagram very neat. Yes, so next question போலாம். Differentiate the following: monocot root and dicot root ஓட differentiation and aerobic anaerobic respiration ஓட differentiation. ஸோ இது வந்து உங்களோட டீட்டெயில் ஆன்சர்ஸில் கேட்குறதுக்கு ரொம்பவே சான்சஸ் இருக்கு. ரைட்? Yes, sure. So light dependent and light independent அப்படின்னா என்ன? Light dependent reaction is depending on the sunlight. Light இருந்தால் மட்டும்தான் light dependent reaction நடக்கும். ஓகேங்களா? இதுவே light independent reaction அப்படின்னு பார்க்கும்போது it is not depending on the sunlight. So sunlight இருந்தாலும் சரி இல்லைனாலும் சரி the reaction can happen. These are the two types of photosynthesis. ஓகேங்களா? ஸோ லைட் டிபெண்ட் ரியாக்ஷனில் லாஸ்ட்டில் நம்மளுக்கு என்ன ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து கிடைக்குதோ தட் ப்ராடக்ட் இஸ் யூஸ்ட் அப் பை தி லைட் இண்டிபெண்ட் ரியாக்ஷன். ஸோ நம்ம சாப்டர் 12 முடிச்சுட்டு 13 and 14 இந்த மாதிரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் எல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு போகலாம். கிளியர்? ஸோ மோனோகாட் ரூட் அண்ட் டைகாட் ரூட்டோட டிஃப்ரென்ஷியேஷன் பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஹவு மெனி நம்பர் ஆஃப் xylem is present in monocot root? ஸோ polyarc condition, that is many vascular bundles. xylem and phloem வந்து நிறைய இருக்கும், that is called as polyarc. and whereas dicotல பார்த்தீங்கன்னா tetrarch. tetra means 4. so 4 patches of xylem and phloem can be seen in the dicot root. yes, and cambium பார்க்கும்போது cambium is absent in the monocot root because it is responsible for the secondary growth இல்லையா? so monocotல secondary growth இருக்காது, whereas in the dicot cambium is present only during the secondary growth. so secondary growth is present in the dicot whereas absent in the monocot. yes, பித் அப்படிங்கிறது என்ன? ஸோ சென்ட்ரல் ரீஜனில் இருக்க அந்த எம்டி ஸ்பேஸை தான் நம்ம பித்துன்னு சொல்லுவோம். வித்தவுட் வாஸ்குலர் பண்டில்ஸ் நம்மளுக்கு ஒரு எம்டி ஸ்பேஸ் சென்டரில் ஃபார்ம் ஆயிருக்கும், தட் இஸ் கால்ட் அஸ் பித். இதுவே மோனோகாட் ரூட்டில் பித் எப்படி இருக்கும்? இட் இஸ் ப்ரெசென்ட். whereas டைகாட் ரூட்டில் பார்க்கும்போது மெச்சூர்ட் ரூட்டில் இட் இஸ் ஆப்சென்ட், யங் ரூட்டில் இட் இஸ் ப்ரெசென்ட். ஓகேங்களா? அண்ட் கன்ஜெக்டிவ் டிஷ்யூ அப்படிங்கிறது த டிஷ்யூ விச் இஸ் ஃபவுண்ட் பிட்வீன் xylem and phloem. ஓகேங்களா? அதாவது வாஸ்குலர் பண்டல்ஸ்க்கு நடுவில் த டிஷ்யூ இருந்தது அப்படின்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் கன்ஜெக்டிவ் டிஷ்யூ. ஸோ இந்த கன்ஜெக்டிவ் டிஷ்யூ இஸ் மேட் ஆஃப் ஸ்க்ளீரன்கைமா இன் மோனோகாட், தட் இஸ் எக்ஸாம்பிள் மெய்ஸ். டைகாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் மேட் ஆஃப் பேரன்கைமா அண்ட் தி எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் டைகாட் ரூட் இஸ் பீன். கிளியர்? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாமா? டு யூ ஹாவ் எனி டவுட்ஸ் இன் திஸ் கொஸ்டின்? எனி டவுட்ஸ் இன் திஸ் கொஸ்டின்? ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா aerobic respiration and anaerobic respiration ஓட differentiation. ஸோ aerobic பார்த்தீங்க அப்படின்னா எஸ் பொதிகை. ஸோ வேறு எக்ஸாம்பிள் மோனோகாட் ரூட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்லலாம்? சுகர் கேன் சொல்லலாமா மோனோகாட்க்கு? டைகாட்டுக்கு மேங்கோ, பீன். எஸ், ஸோ இது எல்லாமே எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் டைகாட். Clear? So aerobic respiration and anaerobic respiration na enna? What is the difference between these two? Aerobic abdina only with the presence of oxygen this respiration happens, that is called as aerobic respiration. So aerobic abdina enna? With the help of oxygen mattum na the food particles ellame oxidize agum, that is it is getting broken down. Okay, anaerobic respiration na enna? Anaerobic அப்படின்னா absence of oxygenல நடக்கிற ஒரு oxidation. Food is getting oxidized in the absence of oxygen. Oxidized is nothing but நம்மளுக்கு வந்து break ஆகுறது. ஓகேங்களா? So oxygen இருந்தா it is called as oxidized, right? Or else it is broken down. In the absence of oxygen it is just broken down.
So aerobic respiration la glucose eppadi break ஆகும்? It breaks down into carbon dioxide, water and energy. இதுவே in the absence of oxygen eppadi இந்த glucose வந்து break ஆகும்? It is converted to ethanol or lactic acid. We have two types of anaerobic respiration. Complete lack of oxygen இருக்கும்போது in our muscle cells நம்மளுக்கு வந்து oxygen intake நடந்துட்டே தான் இருக்கும். We are just breathing in oxygen இல்லையா? But அந்த oxygen நம்மளோட muscle cellsக்கு reach ஆகிறதுக்கு it takes much time. So in the meanwhile the muscle cells convert into anaerobic respiration and lactic acid is getting accumulated in the thigh muscles and so that நம்மளுக்கு cramps வரும். ஓகேங்களா? Or else ethanol வந்து எங்க நம்மளுக்கு கிடைக்கும்? During the process of fermentation. It happens in the yeast cell. ஓகேங்களா? Yes. So these are the two types of anaerobic respiration. Lactic acid lack of oxygen நால இருக்கும். ethanol எதனால கிடைக்கும்? Complete absence of oxygen. ஓகேங்களா? And aerobic respiration la what happens is the food particle that is glucose is completely broken down. So எல்லா bondமே break ஆகும்போது much energy is produced. So lot of energy can be obtained from the aerobic respiration. இதுவே anaerobic respiration அப்படினு பாக்கும்போது little quantity of energy தான் கிடைக்கும் because food is not completely broken down. So partial breakdown மட்டும் தான் நடக்கும். ஓகேங்களா? 6 carbon molecule தான் நம்ம glucose னு சொல்லுவோம். Right? So இந்த மாதிரி 6 carbon க்கு நடுவுல we will be having bonds இல்லையா? So this bond is completely broken down in the form of in the case of aerobic respiration, whereas in anaerobic respiration the breakage is very partial. So partial break ஆகும்போது எனர்ஜியும் கம்மியா தான் கிடைக்கும். ஓகேங்களா? So very small quantity of energy is produced in anaerobic respiration and in the aerobic respiration என்ன நடக்கும்? It is a complex process and it occurs in three major steps. அதாவது glycolysis, Krebs cycle, oxidative phosphorylation னு சொல்லலாம் or else it is also called as ETC, electron transport chain அப்படினு சொல்லலாம். So all these are the three major steps of aerobic respiration and it is a complex process, whereas anaerobic respiration அப்படினு பாக்கும்போது it is very simpler process. Clear? Hi Valli. So are you clear in this concept? Do you have any doubts? Any doubts? And finally now it's the time for Minty. So Minty Polama, are you ready? Yes, Minty Polama. Are you guys ready? Yes. So what you should do is YouTube split screen la போட்டுக்கோங்க and இன்னொரு screenல நீங்க வந்து Chrome open பண்ணிக்கோங்க. Right? So just do what I'm doing. Chrome open பண்ணிக்கோங்க. Yes. So Mentimeter open பண்ணிக்கோங்க. The stages of aerobic respiration னு பாக்கும்போது we have glycolysis and second step is Krebs cycle and the third step is oxidative phosphorylation or it is also called as electron transport chain. Okay va? Yes, Mentimeter போயிட்டீங்களா? In your Chrome? Yes, Chrome போய் Mentimeter போய்க்கோங்க. Yes. Has everyone joined in the Minty?
So this is the code for joining Minty. So உங்களுக்கு ஒரு கோட் கேட்கும். ஸோ அந்த கோடில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இது ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, க்ரோம் போயிட்டு மென்டிமீட்டர் ஆர் menti.com ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு கோட் கேட்கும். ஸோ அந்த கோடில் யூ கேன் கிவ் திஸ் கோட் 72110880 நீங்கள் ஆட் பண்ணலாம். ஸோ நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிங்க அப்படின்னா எனக்கு இங்கே ஷோ ஆகும். ஓகே, ஸோ நோ ஒன் ஹேஸ் ஜாயின் டில் நவ், ரைட்? ஸோ இந்த கோட் கொடுத்து யூ கேன் ஜாயின். எஸ், யூடியூப் அண்ட் க்ரோம் ரெண்டுமே வந்து ஸ்பிளிட் ஸ்க்ரீனில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஹேவ் யூ ஜாயின்ட்? Have you joined? Yes, ஒருத்தங்க join பண்ணிட்டாங்க. What about others? We'll wait for others to join. So Chrome open பண்ணிட்டு menti.com or mentimeter.com யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு கோட் கேட்கும். ஸோ அந்த கோடில் நான் உங்களுக்கு மெசேஜ் பண்ணியிருக்கேன். You can enter this code and you can join in the Minty. எஸ், 2 பேர் வந்துட்டாங்க. We'll wait for others to join. So quicker join பண்ணுங்க. Yes, 3 have joined. What about rest of you? Super போதி. ஹை. ஸோ வேறு யார் ஜாயின் பண்ண போகிறீங்க? ஸோ ஹாய் நந்தினி, நீங்கள் வந்து க்ரோம் ஓப்பன் பண்ணிக்கணும். ஸோ க்ரோம் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு mentimeter.com யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கோட் கேட்கும். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த கோட் நான் உங்களுக்கு வந்து காமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். 72110880 நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் மென்டிக்குள்ளே என்டர் ஆகலாம். ஓகே, அண்ட் யூடியூப் மென்டி ரெண்டுமே வந்து நீங்கள் எப்படி வச்சுக்கோங்க, ஸ்பிளிட் ஸ்க்ரீனில் வச்சுக்கோங்க. கிளியர்? ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? எஸ் நந்தினி, ஜாயின் பண்ணுங்க சீக்கிரமா, நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். எஸ், so we shall start. So the name of the scientist, adha the answer, who classified tissue system in plants into 3 types. So endha scientist vandu 3 types ah pirichanga. Yes, everyone has voted. Sachs is the correct answer. ஓகேங்களா? மெல்வின் கால்வின் என்ன பண்ணாரு? கால்வின் சைக்கிளை டிஸ்கவர் பண்ணாரு. தட் இஸ் தி டார்க் ரியாக்ஷன், லைட் இண்டிபெண்ட் அப்படின்னு படிக்கிறோம் இல்லையா? ஸோ அதை வந்து டிஸ்கவர் பண்ணாரு தான் மெல்வின் கால்வின். ஸோ தட் இஸ் நாட் தி கரெக்ட் ஆன்சர். நெஹிமியா க்ரூ அப்படிங்கிறவர், he was the first one to publish a book based on plant anatomy. So he is also not the answer. Sachs தான் கரெக்டான ஆன்சர். ஓகே, ஸோ வள்ளி நீங்கள் வந்து க்ரோம் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. க்ரோம் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு mentimeter.com ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ சர்ச் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு கோட் கேட்கும். ஓகே, ஸோ அந்த கோட் நான் உங்களுக்கு வந்து மெசேஜ் பண்ணியிருக்கேன், காமெண்ட் செக்ஷனில் இருக்குது. ஆர்எல்ஸ் இங்கே உங்களுக்கு பார்க்க முடியும். 72110880. ஸோ திஸ் இஸ் தி கோட். ஸோ இந்த கோட் கொடுத்து நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். எஸ், shall we go to the next question? Yes, this is the leader board. So எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுறீங்க அண்ட் வெதர் யூ ஆர் கிவிங் தி கரெக்ட் ஆன்சர், அதை வச்சு தான் இந்த லீடர் போர்டு வந்து பாயிண்ட்ஸை டிஸ்கஸ் பண்ணும். ஓகேங்களா? எஸ், shall we go to the next question?
question 2, 4 players are ready. போலாமா question குள்ள? Yes, YouTube and Chrome வந்து நீங்க split screenல போட்டுக்கோங்க so that நீங்க ரெண்டுமே simultaneously பார்த்துக்கலாம். Yes, 5 players are ready. And here is the question. Yes, I have only set 30 seconds for each question. So 30 seconds குள்ள நீங்க answer பண்ணணும். ஓகேங்களா? What vascular bundle conducts food materials to different parts of the plant? Plantல எந்த vascular bundle food material carry பண்ணும்? Yes, quickly give your answer. 10 seconds தான் இருக்கு இன்னும். Yes, many has voted for xylem. So xylem is the vascular bundle which will carry water and minerals. Okay, but food materials அப்படினு கேக்கும்போது phloem is the vascular bundle which carries food material. Okay, epidermis actually வந்து vascular bundle க்கு கீழே வராது. So we have xylem and phloem under vascular bundle. இந்த ரெண்டு components மட்டும்தான். ஓகேங்களா? We don't have epidermis under vascular bundle. Clear? And here is the leaderboard. Yes, Anand Kavya is leading now. Super. So next question polama. Tendral, Kaushika and Homer. So I'm expecting you to reach the top. Yes, next question. Question number 3. 6 players are ready. Polama question kulla. And here is our question. Vascular bundle in which xylem completely surrounds the phloem or vice versa is called dash vascular bundle. Xylem completely surrounds the phloem or else abdiye vice versa. Phloem completely surrounds the xylem. So what is the type? Quick answer பண்ணுங்க. 8 seconds more. Yes, time's up. So no one has answered correctly. So conjoint அப்படின்னு சொல்லி லைக் அதிகமான ஓட்ஸ் கிடைச்சிருக்கு. பட் conjoint எங்கே நம்மளால பார்க்க முடியும்? Phloem is present towards the periphery and xylem towards the inside அப்படின்னா தான் conjoint. ஓகேங்களா? Whereas நம்மளுக்கு xylem and phloem ரெண்டுமே வந்து கான்சென்ட்ரிக்காக இருந்தால் மட்டும்தான் one surrounds the other. Okay? So for example, so this is the case in concentric bundles. Okay, so either this will be xylem and outside will be phloem or else அப்படியே vice versa இருக்கும். Okay, இதுவே conjoint அப்படின்னு பார்க்கும்போது phloem will be present towards the periphery and xylem will be present towards the center or interregion. Okay, and the leaderboard, same leaderboard, right? Anand Kavya is in the top. So next question polama. Yes, 4 players are ready. And the next question is here. Which is the innermost layer of cortex? Cortex oda innermost layer enna? Epidermis, endodermis, periderm, Casparian stripes. What is the correct answer here? 15 seconds more. சீக்கிரமா ஆன்சர் பண்ணுங்க. Yes.
So 4 have answered epidermis. So endodermis and epidermis confusing ah irukum, adanaல தான் நான் ரெண்டு ஆப்ஷனுமே கொடுத்திருக்கேன். But epidermis is not the answer. Epi அப்படினா outer, so it is present in the outermost layer அப்படினா epidermis, innermost layer அப்படினா endodermis. Endo அப்படினாலே inside. ஓகேங்களா? So இதை வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கவே பண்ணிக்காதீங்க. epidermis is different, endodermis is different. Okay, and who is at the top? Yes, again Anand Kavya is at the top and Ronaldo vanditaru second. Very good. So next question polama. Yes, so question number 5. In dicot stem, hypodermis is made up of few layers of sclerenchyma cells interrupted by what type of cells? Chlorenchyma, collenchyma, parenchyma or aerenchyma? What is the correct answer here? 10 seconds more. Hi Usha, நீங்கள் Mentimeter வாங்க. ஓகேங்களா? Chromeல mentimeter.com நீங்கள் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா ஒரு கோட் கேட்கும். ஸோ உங்களுக்கு கோட் வந்து காமெண்ட் செக்ஷனில் இருக்குது. அந்த கோட் என்டர் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இந்த கேம் ப்ளே பண்ணலாம். ஓகேங்களா? எஸ், 2 have answered as chlorenchyma, 2 have answered as collenchyma. So again the same thing, ரெண்டுமே வந்து சேம் ப்ரொனன்சியேஷன் இருக்குது, ஆல்மோஸ்ட் சேம் ஸ்பெல்லிங், பட் தே ஆர் டிஃப்ரெண்ட் வேர்ட்ஸ். ஸோ அதனால தான் ரெண்டுமே வந்து நான் பக்கத்தில் ஆப்ஷனாக கொடுத்து வச்சுருந்தேன். எஸ், எவ்ரி ஒன் ஹேஸ் காட் கன்ஃபியூஸ்ட் இல்லையா? த ஆன்சர் இஸ் chlorenchyma. ஓகேங்களா? த parenchyma cells with the chloroplast is called as chlorenchyma. Collenchyma provides the mechanical support. ஓகேங்களா? Photosynthesis is performed by chlorenchyma. Chloroplast இருக்கிறதுனால it performs photosynthesis. Clear? So இது ரெண்டுமே different types of cells. So don't get confused. And who is at the top now? Again Anand Kavya is at the top and Ronaldo was the fast to answer. So fast answer கொடுக்கணும் and also correctana answer கொடுக்கணும். ஓகேங்களா? Yes, the next question. 6 players are ready. Question number 6. And here is the question. Phloem parenchyma and phloem fibers are absent in monocot leaf, dicot stem, monocot root and monocot stem. What is the answer here? Yes, 5 have answered. Give your answer soon. Yes. So what's the correct answer here? No one has given the correct answer. Monocot stem is the correct answer. ஓகேங்களா? Phloem parenchyma and phloem fibers இதெல்லாமே வந்து monocot stemல நம்மளால பார்க்க முடியாது. And what about the leaderboard? Same point. Yes, Anand Kavya is leading, Ronaldo is the second and Zlatan is the third. So the next question is question number 7. Example of dorsiventral leaf. So dorsiventral leaf na enna? Just keep that in mind and adoda example using grass, mango leaf, sugarcane, bamboo. What is the correct answer here? Dorsiventral leaf. 10 seconds more. And the correct answer is
mango leaf. ஸோ ஒருத்தர் தான் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க. கிராஸ் தான் வந்து அதிகமான ஓட்டு இருக்குது. பட் கிராஸ் இஸ் ஐசோபைலேட்ரல் லீஃப் இல்லையா. கிராஸ் இஸ் an எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் மோனோகாட் லீஃப். ஓகேங்களா. மோனோகாட் லீஃபோட அதர் நேம் வந்து ஐசோபைலேட்ரல் லீஃப். ஓகேங்களா. ஸோ dorsiventral is dicot leaf. அதான் நம்ம dorsiventral சொல்லுவோம். ஸோ mango leaf is the example of dorsiventral leaf. ஸோ உஷா நீங்கள் க்ரோம் போயிட்டு ஓப்பன் தி க்ரோம் mentimeter.com சர்ச் பண்ணுங்கள். ஸோ அங்கே வந்து உங்களுக்கு ஒரு கோட் கேட்கும். ஸோ அந்த கோட் வந்து நான் உங்களுக்கு காமெண்ட்ஸில் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அந்த கோடை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். எஸ், அண்ட் தி லீடர் போர்ட் ஹியர். Who is leading? Yes, Ananda Kavya is leading. Ronaldo is in the same position. Yes, the next question. 8th question. இன்னும் 7 questions balance இருக்கு. ஓகேங்களா. Yes, போலாமா question குள்ள. And the question is Leukoplast. What type of plastid is a leukoplast? So leukoplast green color kudukuma, yellow color kudukuma, or it is colorless or purple color kudukuma? What is the answer here? Yes, everyone has voted. So I hope this is very easy question, right? Yes. So colorless is the correct answer here. Green color plastidsக்கு நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா chloroplast அப்படின்னு சொல்லுவோம். chloroனா green. ஓகேங்களா. yellow color, orange color, red color இது எல்லாமே யார் கொடுப்பா? chromoplast கொடுப்பாங்க. chromo அப்படின்னா different types of color. So traffic signal நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். yellow, red, orange. ஓகேங்களா. ஸோ இதெல்லாமே chromoplast. green color is chloroplast. leukoplast is colorless. Right? So leaderboard பார்த்தீங்கன்னா who is leading? எஸ், நிறைய பேர் இப்போ வந்து புதுசாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் ஸ்டில் ஆனந்த காவ்யா இஸ் தி ஃபாஸ்டஸ்ட் அண்ட் தி டாப்பர். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாம். Question 9. 5 players are ready. Yes. Chloroplast are dash shaped organelles. So chloroplast oda shape enna? Ribbon shaped, oval shaped, disc shaped or cylindrical? What is the correct answer here? Chloroplast oda shape enna? Yes, 10 seconds more. Time's up. சீக்கிரமா ஆன்சர் பண்ணுங்க. Yes. Oval shaped நிறைய பேர் சொல்லியிருக்கீங்க. But it is not disc shaped. ஓகேங்களா. அந்த தைலகாய்டு chloroplastக்குள்ள இருக்க தைலகாய்டு மேபி disc shaped இருக்கலாம். But chloroplast on the whole is oval shaped organelle. Clear? So how is the chloroplast present? இந்த மாதிரி oval shapeல தான் இருக்கும். So inside this oval shaped thing we have thylakoid. So அது வந்து disc shaped இருக்கலாம். ஓகேங்களா. And coming to the leaderboard. Yes, Kaushika and Ted வந்து நிறைய மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காங்க. சூப்பர். ஸோ ரொனால்டோ செகண்டாக இருந்து தேர்ட் வந்திருக்காரு. அண்ட் Ted is the fastest to answer. Yes, I am expecting many of you to come at the top. Next question. Question 10 out of 15. Yes. Yes, 4 players are ready. And the question is here. During photosynthetic process, dash is released into the atmosphere as a byproduct. So இதை நம்ம ப்ரீவியஸாக டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம். ரைட், இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது. Yes, it is very simple question. Perfect, everyone has voted.
So ரெண்டு பேர் oxygen சொல்லிருக்காங்க, ரெண்டு பேர் carbon dioxide சொல்லிருக்காங்க. So what is the difference between oxygen and carbon dioxide? Carbon dioxide is taken in during the process of photosynthesis and oxygen is let out. ஓகேங்களா? அப்போ released into the atmosphere அப்படின்னா oxygen தானே release ஆகுது, because carbon dioxide is absorbed. ஓகேங்களா? So carbon dioxide is not the answer and oxygen is the answer here. Yes, again Anand Kavya is at the top. Ted Kaushika எல்லாமே நல்லா improve ஆயிட்டு வராங்க. Very good. And the next question is, yes, everyone join soon. And the question is here, which is not the other name for light independent reaction? The reaction which will not depend on the sunlight. So அந்த ரியாக்ஷனுக்கு எது நேம் கிடையாது. ஸோ இங்கே 4 ஆப்ஷன் இருக்குது. 3 ஆப்ஷன்ஸ் வில் பி த அதர் நேம் ஃபார் திஸ் லைட் இண்டிபெண்டன்ட் ரியாக்ஷன். பட் இன்னொரு ஆப்ஷன் வந்து ஆட் ஒன் அவுட்டாக இருக்கும். ஸோ யூ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் தட் ஆப்ஷன். எஸ், வெரி குட். So super. Yes, next go to the next question. Mitochondria are organelles within eukaryotic cell that produces dash. So mitochondria enna produce pannum? It is an organelle within the eukaryotic cell, but it will produce yes, it is very simple answer. Super, everyone has voted. So what is the correct answer? ATP. Super. So இந்த ஒரு question தான் எல்லாருமே எந்த கன்ஃபியூஷனும் இல்லாமல் vote பண்ணியிருக்காங்க, right? So at the leader board, Anand Kavya is still leading and Ronaldo is back again. So hi Kasturi, நீங்கள் வந்து Chrome போயிட்டு mentimeter.com சர்ச் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒரு கோட் கேட்கும். ஸோ அந்த கோட் நான் உங்களுக்கு காமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அந்த கோட் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. அண்ட் எஸ், ஸோ ஃபைனல் கொஷின்ஸ். 13th question பார்த்தீங்கன்னா, the inner mitochondrial membrane bear minute regularly spaced dash shaped particles known as oxysomes. Oxysomes oda shape என்ன? Hockey stick, tennis net, tennis ball, tennis racket. What is the shape of oxysomes? Yes, what is the correct answer? Yes, tennis racket is the correct answer. To confuse you, I have given tennis ball and hockey stick எல்லாமே, but this is not the correct answer. ஓகேங்களா? So oxysomes ஓட picture நம்ம discuss பண்ணோம் இல்லையா? It was in the tennis racket shaped. ஓகேங்களா? So yes, oxysomes எங்க பார்த்தோம்? This is the shape of oxysomes, right? So tennis racket shapeல இருந்தது. So this is the correct answer. And let's see who is at the top. Yes, Anand Kavya is at the top and Kaushika is the fastest to answer. Super. So Ronaldo and last 3, 3rd and 4th position la irukanga. Let's go to the next question. Krebs cycle is also called as.
Krebs. Okay, Krebs cycle is also called as oxidative cycle, glycolysis, tricarboxylic acid cycle, or oxidative phosphorylation. Okay, no problem. Thoughts of Azim? So yes, quick answer pannunga. 10 seconds more. Perfect. Yes, TCA cycle or tricarboxylic acid cycle is the correct answer. Glycolysis வேற step and Krebs cycle வேற step. Glycolysis is the first step. Glycolysis முடிஞ்சுதான் Krebs cycle வரும். ஓகேங்களா? Krebs cycle is the second step. So here glycolysis is not the answer. TCA cycle is the answer. Tricarboxylic acid cycle or TCA cycle னு சொல்லலாம். Yes, last 3 was the fastest to answer and Ananda Kavya வந்து விட்டே கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. She is at the top, right? Super. So last and final question. And the question is here. Glucose by a process called dash is converted to ethanol. So இதுவும் வந்து important questions discuss பண்ணும்போது இது என்ன process எங்கே நடக்கும் நான் சொல்லியிருந்தேன். What is the process called? Respiration or fermentation or gluconeogenesis or ethanol production. Yes, quick, 5 seconds more. Fermentation is the correct answer. So respiration வந்து it is not the correct answer. It is a general answer. ஓகேங்களா? respiration வந்து again it is divided into aerobic, anaerobic. Anaerobicலயும் வந்து again lactic acid formation இருக்கு and ethanol formation இருக்கு. So respiration is not the answer. ஓகேங்களா? It is a general term. எக்ஸாக்டாக சொல்லணும் அப்படின்னா fermentation is the answer because fermentationனால தான் yeast செல்குள்ள glucose is converted to ethanol. Right? And the answer here is fermentation. And who has given the correct answer and who is leading? Yes, Ronaldo was the fastest to answer and the topper here is Ananda Kavya, followed by last 3 Kaushika, Ronaldo, Zlatan and Tendril. So very good guys, ரொம்ப நல்லா வந்து கோஆப்ரேட் பண்ணீங்க, ரொம்ப ஆக்டிவாக ஆன்சர் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க. Yes, Ananda Kavya is at the top with 8,029 points. Super Ananda Kavya. So see you guys in the next session. So wind up பண்ணிக்கலாமா இந்த செஷனை? Yes? Shall we wind up the session? No, actually Minty வந்து நம்மளோட லைவ் போயிட்டு இருக்கும்போது when I am giving the code அப்பதான் நீங்க வந்து என்டர் ஆக முடியும் and you can attend the Minty. ஓகேங்களா? After that you could not attend. Yes, all these questions are book interior questions. ஓகேங்களா? book back நம்ம தனியாக டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ்ல எல்லாமே மேக்ஸிமம் புக் பேக்கும் இருந்தது அண்ட் சம் ஆஃப் தி கொஷின்ஸ் வந்து இன்டீரியர்ல இருந்தும் நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஸோ அதுக்கான ஒரு ப்ராக்டிஸ் மாதிரி தான் இந்த மென்டி இருந்தது. ஓகேங்களா? எஸ், ஸோ we shall end the session now and meet you guys in the next session. Bye everyone. Bye bye. All the best for your exams.